வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2023-24 ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸோட இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்க்குறோம். நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு 4 டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துருக்கோம். இது 5வது டிரான்ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இந்த கேள்வியில் இந்த ஆஸ்பிரண்ட் எப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு, என்னென்ன கேள்விகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே. போர்டு ஸ்ரீ சஞ்சய் வர்மா. டேட் 24/4/2024. இட்ஸ் அபவுட் 30 minutes இன்டர்வியூ. அவருடைய டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் உள்ள கீவேர்ட்ஸ் கிரிக்கெட், டிரைவிங், ட்ராவலிங், வாலிபால், என்எஸ்எஸ், மகாராஷ்டிரா அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு பாட்டனி. Chairman, so many follow-up questions, mostly on hobbies. So are you 6'3" tall? Is it genetically? To what you will attribute your health and fitness? What kind of driving exactly, two-wheeler or four-wheeler? You are tall, so which car is comfortable for such persons and your favorite SUV? It's a diesel car versus petrol cars. Issues with the diesel car, which one will you prefer? What type of traveling exactly places you have traveled and furthest one? Learnings from traveling, are you do solo traveling? So where you stay and whether you have stayed at any station at night or not. Any problems and whether you get sick due to food contamination and related issues till date. So member 1, lady. About green revolution, exactly which varieties developed and processed followed? Name research institutions in agriculture. Why there is less research in forest as well as in agriculture? What we should do? Number 2, why contribution of agriculture in GDP is decreasing? How can we increase it? How many acres of land you cultivate and irrigated or dry land? Suppose you are a DFO, that is District Forest Officer of a region, and the government has approved a land for your residence bungalow, but the place belongs to such NGO which runs school for education to local students. What will you do in such case? Do you employ laborers in your farm or families itself do all the operations? Number 3, GM crops, that is genetically modified crops, should be developed in forest plants also. There are some groups that are supporting GM crops and other are opposing. Then what's your opinion? Should we promote it? What you have did so far in farm to improve yields? There is possibility that farmers and locals may not support you or others who are recommending changes in agriculture practices. So what will you do in such case? Chairman again, tell some environmentalists from Maharashtra and India. Tell some hockey players from Indian national team. Best female singers currently not related to hobby. Tell any author of fiction books not related to hobby. What will be your book based on what name will you give? Do you know that one snake catcher who is famous in India and how you generated interest in this species based on my previous answer? Board was very cordial, never interrupted in between, was keenly observing, especially chairman, no grilling as such, but many follow-up questions. It's mostly on detailed application form, hobbies, agriculture, graduation. So it's very simple. இவருக்கு மேக்ஸிமம் டிஎஃப் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் சில இது முடிப்போம். ஏன்னா இன்டர்வியூ முடிஞ்சிருச்சு. இன்ஃபேக்ட் அப்லோட் பண்ணல முடிஞ்சிருக்கும். அண்ட் ஃபியூ மோர் வில் see that. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.